Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Just allow me to allow you to take the floor for your remarks. Thank you, Honorable Minister. The Chief Secretary to Government, Dr. Justin Saidi, the Secretary for Information and Communication Technology, Mr. Harold Msusa, the Principal Secretary for E-Government, Mr. Prosper Mopiwa, senior officials from the Office of the President and Cabinet, but also from the Ministry of Finance and also Ministry of Information and Communication Technology, Master of Ceremonies, Mr. Kenny Mtonga, members of the press, distinguished guests. Good afternoon to you all, and most welcome. On behalf of the government of the Republic of Malawi. Don't you just maybe start with those and see if they were properly or irregularly employed? Thank you. Perhaps in the interest of time, we may wrap up this round of questions so that we can give a chance to our guests to go through them. If time allows, we may go into the second round. But let me make it clear that after this, government offices will always be available for further questions. Even after we have started on 9th, government offices will be available for any question. Thank you very much. Perhaps through the Honorable Minister, we give a chance to. Zikomo kwambiri chifukwa cha mafunso amene mwafunsa. Tingonena mwina mwake kungowombera mkota kuti audit imeneyi kapena kafukufuku ameneyi tikupanga kafukufuku wa ma ghost workers. Tikati ghost worker ndiye kuti tikukayikira kuti si wonse amene ali ma civil servants, amene de ali ma civil servants, si anthu amoyo ayi, si munthu woti unganene kuti Namalomba bwerani kuno tikuoneni kubwera kapena kumapita kuntchito ayi. Ghost worker ndiye kuti amalowa mmene mucha munthu yokulibeko koma nkumalandira masalari, mwinaso nkumalandira promotion koma munthu yokuti kulibeko. Ndeno timvetsetse bwinobwino kuti tikufuna tikafufuze pero audit imeneyi ndikufuna kuti tipeze kuti kodino mmene mumo alipo anthu adi alipo di number 1. Munthu alipo di kapena adamwalira fena atoka kuti adamwalira, ena atoka kuti adangolembedwa pepepala koma ena pepepalapo palibepo munthuyo. Komanso zitokhala kuti amati mwina ndi principal kapena tingonena kuti principal accountant koma munthuyo mapepala ake mwina ngakuti ngakalaliki alibe zomuyenerera kukhala pampando umenewo. Ndiye kuti pampando pachaso pena ali pacha tingati kuti munthuyo ndi ali ngati ghost worker pampandopo chifukwa sanena kukhala pampando pamenepo. Ndiye mwina tingowunikirana zimenezo kuti tidziwe kuti what is it that we are talking about. We are talking about ghost workers. Ghost workers, in essence, the person may not be there, but you keep on paying resources, paying money for that person. Yet that person is not there and is not giving you anything in return, to the extent that you end up spending money on that person. So the question from Patrick, from Muntu, you said, what are you going to do as government once you have identified you have identified these people, the ghost workers? First of all, you identify them. If they are real people, but they are ghost workers,
Okay, you can be a real person being there, but you're not supposed to be there in the first place. That is a crime that you are committing. So already the laws of Malawi are very clear. You have committed a crime of theft, and surely you should not be there. But also it could be that there were people that facilitated for that ghost worker to be there. It would be somebody conniving, it could be a chain of people conniving to say okay, and so forth. You could also, because it's an audit, I shouldn't diverge more, but the audit will verify, we will indeed get to the bottom of it. To say if you recruited a ghost worker and that ghost worker is not there in the first place, then we say, okay, now how was this person getting the money? So you go also check who was receiving the money. Who employed this person, and how is the money being received? So you also are going to verify that. What will happen? Should somebody be responsible for that? Then surely it's also a criminal matter. The laws of the land will take charge. This other one, I will leave it to you, Honorable Chief Secretary. From Patrick Njawara, is to do with the new recruits, and what is it that we are going to do to ensure that because some people, he says some people are being recruited, what are we going to do in future so that we should avoid a recurrence of the same. Mukunena kuti ndiyanke linali la kuti time of, I think 9 December you said, who asked this question? Is 9 December is too short a period? No, it is not. It is not. Surely, if you are an employee, you must have all the documents ready with you. National ID, kuti fusane pano ali national ID ali nayo pano. Tikafusa kuti kala kuti unalipedwa bwanji ntchito kunyumba tikaipeza. Umaika munditu mu file. Koma pesi paje kama ndi mwezi ndi mwezi timaika mmene. Ungopita kunyumba ukatenga. Ndipo 9 December pomwe apokaka ndiko tusa zimenezo. Ayi. Iyoyo sipana chifupike yayi. Komanso ndizofunika meta ndinamuja. Tikapitiranso mangokhala nthawi yayitali ndalama zizingopita atu. Ndeto ufuna kuti ndalama zikapite kwa anthu. Ife ya Malawi tikhalenso ndi chidwi ndi ndondomeko imeneyi. Chifukwa ndalama zimene zizo akulandira mwina tine kuti magosi weka akulandira ndalama zawo. Ndi anthu ochepa okha mwina. Akulandira kuajira ndalama kumaja ndalama zimene manena kuti ati kuli ma civil servants. Mwinanso ma civil servants mwakanika kuti angalandire increment yokwanira. Kuti aonjezedwe masalary kumavuta chifukwa ndalama zikunena kuti anthu achuluka mu civil servant. Pamene anthu achasana achuluke yani. Pamene ena akakuja ndalama zimene zijakumaja kumalandira ku mabanki. Titese nkhalidwe amene kuti ndalama zikati za civil servant zikhalidi za civil servant zomwezo. Ndiye ndikhulupirira kuti amene amtosefe amene ndi ma civil servants tigwirizana nazo ndondomeko imene ndipo tichita machawi kuti pomafika pa 9 December apa zonse zikhali ziledi. Cholinga chake tisapitirirenso inako kutijera masuku pamutu. Ndimona ngati kuti ndiyankhe choncho yankha kwake. Inayi ndi nkhani ya kodi sili kupanga target kapena anthu ena awanafusa ndi agreement. Mmene munenera mbuto bwanji anthu ena kunja kuaganiza ngati kuti tikupanga witch hunting kapena tikupanga dzandale. Tikufuna kuti anthu ena kapena munthu ina kapena institution ina ayi. Tikatengera kuti zandale yekha amene akuona kuti ino anapanga zolakwika ayi ndithu kupanga nthumazi. Koma apa tikukamba zimene ndinamuja nokuti kufuna kuti ndalamazo wani zizipita kwa amene ali civil servant yo. Chifukwa munthu yonse akudyedwa masuku pamutu. Komanso kuboma mwina ndalama zina kha kuti no bwezo zimakhala zocheperako. Ndi ndalama zija bwezo timapitisa meta ndinamuja kuti 100 pa 100 kwa jaili yonse ya misongo sateti kwaje kupita kwa magosti kupita ku civil servant. Tingoyerekeza kuti pamene pajapo mwina mwake ndalama imene ina kumapita tu ku civil servants mwina 20 kwacha ndiye kuti 18 kwacha ikumalowa mmanja mwawo mmatumba mwawo. Ndiye kuti ndalama imene dakagwiraso kagwire kwathandizira mankhwala ndi zina zoterozo. Ndiye no tikanena kuti tikufuna kupanga target zandale tizisiye. Ndondomeko iyi ndi yaboma. Titeronso kuonjezera kuti akupanga
amene akukapanga ndondomeko imene mwamvetsedwa kale ndi National Audit Office ali kumeneko, aku office ya Human Resources ali kumeneko, osiyana anthu amboma ndi amene akupanga, suti wina wakachitwa kunjira ndikudzathandizira kuti kapena kuti ati kupanga iyo ndi amboma. Boma likufuna kukonza njira zake, cholinga chake ndi chani? Tione kuti ndalama zimenezi ngati pamakapingira cha chinyengo wachinyengo apezeke, ngati ali wandale kapena pali munthu wina wake amapanga zimenezo, shauri yake. Amene amapanga zakuba amapanga za chinyengo, ndeti ife tikadandaule ndi munthu wachinyengo? Boma singadandaule ndi munthu wachinyengo. Cholinga chake nchakuti tikateteze chuma cha boma. Tikuzunzika pano tikumadandaula izi ndi zambirimbiri zimenezo, tikazikonza ndiye kuti dziko likhala bwino. Kumapeto what guarantees, you said guarantees that okay, the same thing ndayakhapo penepo kuti sikupanga zokuti tikupanga za ndale, kuti what are we guaranteeing? Ife guarantee yake tinganena kuti zonse zikhala bwino professional, anthu azibwera kumeneko ndi mapepa lawo, komanso palibe kuti kupanga target munthu tilibe so munthu in mind kuti boma ali kuti likuganizira wina wake. Boma ali nda Professor Arthur Peter Mutharika, massive servants ndi massive servants aboma, wakulu wawo ndi uyali pa chief secretary apa. Iwo ndi amene so akunena kuti tionane bwino tuunikirane kuti osefe tilipo pamudzi pano. Ndero ko pa nyumba pamene mukamanena kuti tionikirane pamudzi pano tilipo angati pano, loko mumpira amene mmatha kuwerengana kuti mipira mutilimo titakwanadi anthu 11, nditi kamati tione kuti takwanadi 11 kumanena kuti tupanga target player wakuti singatheke for wose lufuna kuti malamulo akhale bwino. So mwina mwake mutayankha mafunso awiri amene wawa, mwina ngati sinaiwaliye pali funso ililo la new recruits, wage bill, why don't you start with those that were employed in the why are you starting with those that were employed in the last 4 years? They said with the wage bill increase, why don't you start with those that were employed in the 4 years? I think you are saying amene alembedwa nangasama nena kuti kuchaka 2021-22 pakati pa palembedwaso anthu ena osangopanga target okhawa amene alembedwawo amene alembedwawo. Sono tikangoti okhawa alembedwawo nanga tingoyerekeza kuti ma ghost workers munthu analowesa mu 2017 nditi dzobwanyi ndi it's a good question, but tingathe kuona apapa tikaona, koma issue yake ndi ngati kupanga ma ghost workers ndikuti ena abe kuamba kumbuyo chifukwa titopeza ma ghost workers apapa. It's a huge exercise kuti tingopita kumudzi kuja tingoyerekeza kuti apita ku local council tukangoyamba ndi za 4 years okhazi ndi tikabwererenso ndi ndalama zambiri, ndiye malomo titapita kale kumalo kuja, tapita kale kapena kumudzi kwenikweni ku constitution kuje ku masukulu akumene kuja tukapanga verify kuli bwino tipangiretu. There is no harm kupangiratu sana kuti zabwererenso fati wononga ndalama zambiri. Tikathokozeso amene akutithandizira ifana ndalama zimene mufusaso mwina fuso kuti nangaso exercise imene mwi ndalama zake ndi ndalama zingati madabo kuti anasimukufusa koma nimembekeza kuti mufusa akutithandizira a World Bank, akutithandiziranso a European Commission kuti ndondomeko itheke. Ngati mufuse kuti ndalama zingati ndikuuzanisoni koma panopa I will not volunteer an answer koma ndingofuna kufotokoza zikomo kwambiri bwana pitirizani kwina azikomo kwambiri anduna zambiri mwanena kale. Ine mwina ndingoonjezera nkhani yokhuza anthu olembedwa. I think Anjawala anafusa pa nkhani ya olembedwa ndi palena akulembedwabe. Apapa ife tikuyang'ana amene ali mu payroll system yathu, kaya walembedwa pano kaya analembedwa kale. Kukhala ghost sikukhala 4 years izi, pali ma ghost ena mwina ndi akale. Ndiye cholinga chathu ndichoti tichite clean system yathu ya malipiridwe. Tikulipiradi woyenereka kanayamba kale anayamba sopano onsewo tikuyang'anira limodzi. Andunadi alongosola kuti process iyi sikukoyamba yakhale kuchitikako mbuyomo. Andi tikamachita process ngati tikuchita target ma ghost osakhala munthu. Ngati wina amapanga za chinyengo ndiye timupeza process yake iyo.
chonjo palibe kuti tamuchita target munthu ndeti kana ngomsata munthu yodu ndikuthana naye koma system yonse tione kuti kodi ndrama zimayenda ati muyenereka anthu akulandira ati muyenereka palibe amene akungolandira sakugwira ntchito wina akuzuzika kukhala mklasi choko kutuwa kukapeza kuti wina azingolandira zaulere tikwathandiza Malawi tifuna kuti Malawi azilandira kuti ndrama ipezo ndrama yotulukayo itakugwira ntchito zina zofunikira mu Malawi muno teza malepera kukweza koma pezo kuti ndrama zokwezera zilipo zinali ndi awa amaziseweresawa chonjo tifuna kuti ndrama ija izikhalapo andi chachikulu ndi choti wage bill yathu yakwera pasaka 4 kwambiri inali mathere chakuti billion pano 130 chakuti billion pakati pokhapa apa kuti kodi kukwera kumeneko anthu akulandira kuti mwandondomeko ali ndizo ayenereka ndrama yakwera bwanji chifukwa tonse timadziwa kuti ngati Malawi timakhala ndi maubale ngati World Bank timakhala ndi ubale ngati IMF nthawi zambiri kukamba kwawo za wage bill simukakambirani opanda kukamba nkhani ya wage bill wage bill yakwera yatani chakweza ndi chani nthawi yoona wage bill ija ndiye ndinoyo kuti tichite clear zonse pasakhale soena abale ogwira nafe ntchito amasuka yazona kuti tikugwira lizoyenereka wage bill ili chonchi azitipasa mwa masuka nkhani ya nthawi imene akambidwa ayi nthawi sina chepedi chifukwa choti panopo olo inu mtoti mamupita ku interview mapepa lanu simuapeza munena kuti dikireni paka 1 week kuti ndikapeze mapepa langa kuti mapepa lanu na antchito amakhala pena pake alese amasunga paka antchito kuti mapepa langa awali apa ndipo amenewa akangondizizimusa munthu kalephere ntchito chifukwa kuti mapepa lako ali kutali anthu amataka kuyenda ini nayiwala kwa apongozi ndikatenge mapepa langa mpaka anthu kumapeza kuti zikuyenda kanthawi kochepa choncho tisadandaule za nthawi ndiyokwanira kuti anthu achite ncholinga choti ife tithamangise kwina kuti ziganiza zina tione kuti taseva zingati tikupanga chani titani ngati zimenezo zitithandiza kupanga ziganizo zabwino nkhani ya kukweza anthu ntchito kukweza kumasatira ndondomeko ndipo ngati boma tipitiza kusatira ndondomeko kuti tizakweza anthu ntchito yawo moyenereka nkhani yomaliza inali ya anthu amene oti tikana kuti irregular employment chifukwa bwanji tiyambe ndi anthu amene anali irregular employed panopo tiziwa tikalowa system tikapanga audit ndiye tiziwa kuti awa inali irregular employment awa si irregular employment ziko okay I'm Malumbo Ngwira from Major FM Radio. Malumbo Ngwira. Yes, from Major FM Radio. I just wanted to know from either the Chief Secretary or you, Honorable Minister, the issue of legal costs. We understand that nthawi ngati ena apeza kuti mwina achisidwa ntchito and they will seek apita ku court kuti probably mwina sakusangana momwe achisidwa ntchito ngati government inokonzeka motani to foot the bills zomwe zingabwere nthawi imene komanso to challenge the issue itapita ku court abwa milandu ghost worker apita ku court. No, I mean kuti others might think kuti mwina kuchosedwa kwawo kosayenera pa nthawi imeneyi nanga si mwina tupira kuti mwina libe china chake chosayenera. I don't know kuti atizitokhala mwanani chikwa definitely ena will lose ntchito zawo. Not necessarily. You know, you are asking in anticipation. Tanena kuti munthu yakapeza ono kuti ndiye amalembano kumayika anthu maghost papero kuti anthu yadzilandira ndalamazo wameneyo ndi kuti wapalamula mulandu eti ndiye pamene wapalamula mulandu malamulo agwire ntchito ndiye ngati mukunena kuti kudzakhala tilole lamulo nkhani ikadzachitika kuti apanga chonje kuti wapezekati kuti ndiye tiye tisiyeni za lamulo ligwire ntchito tisanene kuti tisapanga anticipate kuti ngati angochotsedwa ntchito yake koma malamulo agwire ntchito munthu yowalakwitsa sanalakwitse walakwitsa akalakwitsa pakhala ma processes zake mwina mwake Chief Secretary mungu apanga ashiwa malani kuti munthu walakwitsa mboma apanga bwanji. Tanakale kupezeka kwa maghosti pali njira ziwiri. Munthu amatha kuyikidwa
azikangolandira ndalamazo koma siwolembedwa. Pali munthu amapanga masamu ake ndi kuchita create maghost. Wochita create maghost malamulo alipo. Amene oti akulandira si zake malamulo alipo. Amene oti ndi ghost sakupezeka apita ndi bwanji ku court ali ghost. Ghost ayendanso pita ku court. Ziko. Yeah. Njiragoma once again. I think Fonsolo unalo kuti you have listed documents amene anthu akuna kubweretsa. Say for instance, munthu atapezeka zokuti a number of the documents needed mwina zinaonongeka, he hasn't produced them. Ndeno nkupezeka zokuti ndi mmene timafunira. I think that was his question. Kuti if some of the documents are missing. Komano my question, the ministries and departments that we are starting with, they look so complex. Education, health, and the alliances come number ku ndondolo za mene manenera moja. Are you sure kuti period hii ndio kwanira kuti mukwanitsadi kuunikira wina alliance potengera ndi nthawi imene yayikidwa? Choyamba mwina nkhani ya mapepala mwaine nayo. Mapepala chatu akukhuza makategori anthu osiyana-siyana. Sinde kuti osayeta achulu aja ndi kuti munthu mmodzi akapezeka nawo. Munthu ngati uli pa ntchito ya dismissal supita nawo. Yekeke wachidwa dismissal ali pa interdiction ndi kuti pepa ya interdiction atani apita nawo. So mapepala aja ngokhala kuti chongoyerekeza kuti ntchito zathu nzosiyana uyu amene woti wakwezedwa atenga pepala ya promotion. Suna kwezedwe sinde kuti kamfusa kuti facha suna tenga ya promotion. Mapepala akufunika ndi ochepa koma zitengera ndi condition ya munthuyo ali ku study leave ndio za study abweresa. Amene ali bwino sali ku study leave sakatenga kalata yokhuza study leave. Chocho tangounikira aliyense kuti wotere timpanga bwanji. Choncho mapepala aja mwina munthu apeza kuti angopita ndi awiri atatu zatheka wadusa. Makobira aja kumala ndirabe. Yetu. Chief Secretary, kindly allow me to probe a little bit more on the earlier question that I'd asked and the Honorable Minister had referred to you. I was making reference to the fact that you are analyzing developments or possible ghost workers that are existing. And I know I did mention that people are being hired or people will be hired. So the question that I am asking, because I would like to believe that what government is doing is in line with the DBB manifesto, which has now become part of the national documentation of ensuring that things are the way they are supposed to be under rules of governance. So whilst ensuring that this is done the right way, you are sorting out whatever challenges may be there with the support of the World Bank and all well-meaning institutions. What assurance are you giving us that any new appointments that are happening or may happen will be followed or will follow the right procedure that government is supposed to? Thank you, sir. Thank you so much. The issue is about ghost workers. The issue is not about recruitment. Thank you. Any further questions? Nakulibeko tingo. Yes, it appears. Kama sefeso toneka uvuta kama yanga. Posemba. Okay. Kama yako dilina. Chiwafonso limene lukubwera limene ndinafonsa sene lukuchokera pa statement ya Nanduna munanena zokuti wechipiri yakwera kwambiri in the past recent past government the regime tinene choncho ndeno kutheka zokuti inde ma ghost workers alipo komanso china chomwe chingachititse kuti wechipiri ikwere ndi anthu amene alembedwa irregularly
Of course. Yes. So amene wa tikanazo kuti iya focus ili pa ma ghost workers, how Chief Secretary, how are you excluding this from the whole process? Kuti tunguyanga nakai ma ghost workers, why not even address this one yama irregularly employed persons? Ati munanena muyankhulano limodzi nazo siti kuwadziwa chifukwa chake ndinafunsa funso yambali chakuti 4 years ndi small period, titati tichite isolate anthu amene alembedwa amene mumu, we can easily identify those who were irregularly employed. That was my line of question. Okay, maybe manena kuti exercise siti kuona koka irregular workers, I mean those who have been employed irregularly, tikuona zambiri, tikuona za anthu aungatena kana lembedwa mopanga chita chipangise ndizi mapepala zimene tizipeza. So panopo sili kuadziwa kuti kodi ni ndani, sitinapeze koma awakafukufukwa mwina apeza, ndebola muzatifusa nthawi imene kuti kodi anthu ajapezeka ndemwe atani mayankho tili nawo ziko. mwina kuti mwina tauziretu anthu amene analembedwa mu irregular wet kuti angobwera sopoyera ndimene mwafuna iyi kuti asatichedwetse, mwina asatichedwetse ngati akuzwa kuti analembedwa molakwika athanso kubwera poyera yera nkunena kuti iye idalembedwa nalembedwa mosakhala bwino. Komanso titero kuti nanga sime mwanenera muja kuti ntchito chachikulu, komanso pali njira zamakono zimene zigwiritsidwe ntchito. Tikamapanga ngati timbe makhanjira zamakono kupanga timati validate data. Apa pali njira zoti mwina online data tools for data collection, zilipo zimenezo nanga si masiku ano zamakono. NRB panopa ndi ujeni anu mathongo panga scan kupanga ujeni zambiri zimene zimachitika kumenepo. Ndiye abaso akundipasa information kuti kuli matimu tu matimu onde alipo ambiri wakuti chichitika muboma momwemo sikuti kapena kuchoka kunja ndeni matimu ma civil servants unawo akapangidwa validator amene alipo ndazanyamukanso iwowo ndikukapanganso validator anzawo nde kuti chikhala chinthu chone kuti tikuchipanga mkatikati mwa government momwemo nde mu government anthu ndi ambiri nde kukhala matimu osiyanasiyana musadandaule ena pamene ali kumpoto nde kuti ena ali kuti ali ku southern region ena ali ku eastern region. Sikuti kapena zikhala timu yomweyo kuyenda apa ichoka apa nipitapo kafika apa tikhala kuti tagawanano kugawana chonchi tonse ndikumapanga kumaonaso inunso malipota muli tikufunanso tikuita tikumemeni kuti kumene kwagwira ntchito imeneko chifukwa mukapeza kumene koko azikabwera ati ma ghost worker kumeneko azikabwera muzikaona kuti ma ghost kodi iwe ndiwe ghost worker muzikaona it will be a very nice exercise to witness kuti tionedi kuti ma ghost worker ndia komanso mwina tingo bwana ndimafuna ndipange izi ena anayikadi ma ghost worker ndi apita kapanga likuti anthu abwinobwino kwina wakuti adzaonekere uko kuti pabwera mauditors abwere tiye mukandivomerere dzinali pepani mukamangidwa za chabechabe zovomererana ngati anthu amadya ndalama za ghost worker ndizawo zimenezo asireni inuyo musapange nawo zimenezo chifukwa ina maneno kuti mukandivomerere dzina zimachitika zimenezo mukandivomerere dzina lija kuti ndi kapena ndiwe Andrew Namalomba pita ukavomere dzina limene kumene kosapita ukamangidwako chifukwa ukateronso ukakhala tiwenso ndi mulanduso mwina timangofuna tipange pamenepo kuti no komano exercise cholinga chake siyo tino tikufuna kapena kupanga target tikufuna kupanga target munthu amene amapanga zolakwika amene akuluzitsa ndalama zaboma ndalamazo dakathuma kuliya mankhwala mwakapangira chituko china chake komanso ndalamazo zinakhala kuti ndalamazo zinalipo bwezino ma civil servants ma genuine civil servants akumva kukoma panopa umakanika kumva kukoma chifukwa chakuti ena akumaba ndalama zimenezi munjira ya ma ghost workers komanso ena akumalandira ndalama maphunziro awo soyenerera kulandira ndalama zimenezo ali pa mpando waukulu koma iwo mwina mwake tingoyerekeza mwina ndi certificate koma akalandira ndalama za munthu wa degree kumene konso ndikuba iwe pa mpando umenewo ukakhala ngati ghost worker pamene popo umene onso ndi ghost worker wina wake chifukwa pere ponso neno ukakhalapo iwe neno ukakhala pako pokuyenerera ndi mapepa ako komanso mboma ndingonena chonchi mboma akamalemba munthu aliyesa amakhala ndi establishment
sumapanga recruit pamalo pamene palibe malopo. Ndiye ngati pali ena analembedwa palibe establishment ndiye irregularity kola kuika kuyamba ndi kumeneko. So zimene zozo nzosavuta kuzipanga. Utakuona kuti our position awo ndi position iyi kapena panga exceed position foma toka kuti mamwina ma accountants akale awiri mwina inu mwakalemba ma accountants 4 mwalakwisaso pamenepo pamenepo ndikulakwitsa. Komano tingonena kuti ndi exercise yabwino ikufuna kuti tikateteze ndalama za boma. Cholinga chake tisamadandauleso kuti itaonani budget almost 38% ikupita ku masalary komanso mwina masalary sakupita so ku masalary. Ma employee, ma civil servants sakulandiraso ndalama zimenezo. Cholinga yake ndi chimenecho basi. Zikoma kwambiri. Ande kungonjezera anduna zimene anena kukhuza anthu amene tinganene kuti akatumidwa kuti akayimire ena. Gulu likamapita likhalira tingakale ma records ndi asamale. Akamapita kupita yoko akhala atatenga ma records a munthu ina aliyese. Ndeti ngwapempha kuti wina asalolere kuti akamangidwe zazizi kamba kuti akukai muimira munthu wina. Pamene anthu awoyendawo alikale akhala ndi ma records a kwina kuli konse munthu azikhala naye nkumaona kuti zikunena ezi ndi zikugwirizana. Ziko. Kuonjezeraso kuti ngati supita watenga mapepala ako kaonekera. Ndiye kuti iweyo ngati ukuopa china chake sukupita kaonekera ndiye kuti ndiwe ghost worker. Eti chifukwa tikunena kuti tiyeni pa 9 December mwambo umene ukuyamba ndiwe nkunyozera ukudziwa kuti inetu koma ndine genuine civil servant. Ndiye kuti chimene chitike kuboma kunena kuti ndiye kuti iwe palibepo chifukwa chokuti wanyozera. Ndiye timafuna tipemphe aliyenseyo akonzekere bwino nthawi yokadzionetsera kunena kuti ndineyodi nthawi yake ndi imene iyo. Pamene pompofunika kwambiri chifukwa udzapezana kuti mwina akuchotsa pa civil pa ndandanda kuti ndiwe civil servant chifukwa chonyozera. Tisanyozere tiye ntonse tikadzipereke kuti no tione kuti kodi ndizona ndifeyodi akaone tione kuti kodi mulipodi kapena sipalibepo. Zofunika kwambiri zimenezo. Zikoma kwambiri. Thank you very much. As I have indicated earlier on, government offices will be open for further explanations, so you can always get in touch with us. Some of you started contacting us, we have been interacting, so that will continue up until the whole exercise is finalized. Otherwise, through Honorable Minister, I would like to thank all members of the press for availing yourselves to this function. It's very, very important because it has got a national interest. So we are not taking your presence for granted. We really appreciate so much. We have had speeches and they will be shared if they have not yet already been shared, but America will share to each and every member of the press who would like to have pamenepo pakhaleso ndithu pamapeto pa msonkhano wa ulembankhani umene umachitikira ku ofesi za unduna ofalitsa nkhani kuno ku Lilongwe. Amene anatsogolera msonkhano umenewu ndi nduna yona zofalitsa nkhani a Shadrick Namalomba MP. Komanso mlembi wa tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.